Итак, всем привет. Мы возвращаемся в Republique. Нам звонил Купер. Ой. Can you hack this open? A screwdriver. These are great for opening vents, but they are flimsy and will often break. Hopefully, there's more than one lying around. Как вообще отрыгнуть информацию от того, что ты... This should come in handy. А ты отвинтишь парочку винтов, вентиляция. Маленько нелогично. По-моему, слишком громко. Блин, ладно. Да, точно. It's locked. Another broken screwdriver. Одну. Мать. They're right there. Да тихо ты. Так, что нам нужно? Блин. Everything looks good. Нет, стоп, мне не туда хотел идти. Да. Хоп, возвращаемся. Куда-то.
Everything looks good. Главное, не оборачивайся. Да ты пошла опять. Last month, a precal got their hands on a canister of pepper spray. They blinded a loyalist Prizrak during routine inspection. Проверим ящик. I can't carry anymore. В смысле, ты можешь что взять больше? 3 штуки. No sign of the pre-cal. Welcome to my domain. What would you like? Lure Prizrak away from the trolls. Я все равно что-нибудь сделаю с звуком Come сейчас. back anytime. Итак, прощаемся. Слепые, не знаю кто. Кроты, да. Got. У нас там все в порядке. Еле забыл. Не оборачивайся. Сложно. Он далеко. Ладно. Place is quiet. Я вот смотрю в камеры, да, а другие что не могут смотреть в эти же камеры. Hey, I'm arranging one of the tech crews to run a full diagnostic of the metal detectors in the facility. But I want you to oversee the work on your station personally. There are too many potential hiccups that could be had in the commissary. And with the arrival approaching so quickly, I'm looking to you to shore up the weakest link. If you need any additional resources, you let me know.
Кажется, я зря так. Everything looks good. Что у нас тут? Это... Good idea. We can recharge here. Дальше. Welcome to Republique. What are you buying? Leaving so soon? Где это у нас? Давай быстрее уже, а? Ой. Ну да, мам, туда. Главное, что не вышли к нам сейчас навстречу. Это будет не очень ловко. Не очень неловко, да. Так, и куда он дальше-то? А, пойдемте в кафетерий. The boys' side of the commissary. Отделение чего? This is where wheat beats. Нажмем пин-код. То есть здесь он может, а тут он Though не this может. email doesn't mention it, we all know it was the librarian that slipped those poisoned manifestos to the kids. Господа, этот мерзавец Загер успел подправить несколько манифестов, прежде чем мы смогли до него добраться. К сожалению, часть этих манифестов попала в комнаты детей. Мы должны до утра изъять все отравленные копии. Нужно решить проблему до прибытия. Какой-то диренджер. Ладно. Угу. О, книжка. Why are Это they надо, да? spying on the boys? I'll take this. О, телефон. This is Central. Derringer's folks distributed the new allotment of tasers last night. With all the added precautions because of the arrival, he insisted they be stowed in the lockbox for safekeeping. Passcode is 4118. And watch your step. If you thought the old ones had a kick, you really don't want to be on the business end of one of these new models. Каждый иерарх, когда они говорят, следите за собой. 5-й уровень, ничего себе. Это у них как бы... обязательный пароль, что ли? I've never been over here before. Ты тут только что прошла. Ты о чем вообще? Ай.
Master calls it separate spheres. Wonder if they feed us the same meals. Так, куда идти? Ладно. Such a display of finality is premature, don't you think? Derringer doesn't think so. Either that kid's long gone or he's a skeleton in a wall somewhere. Either way, leaving his stuff laying around will only be a distraction. And this is not. You want our wards to focus on the arrival and not the poison in those manifestos, correct? Then perhaps such a public celebration of the boy's ability to elude us is counterproductive, no? В общем, я не могу взломать. А, это личные комнаты. Это. No sign of the girl. Туалет. А это что у нас тут? Нужно взять. Ой. Так. Clear. All's quiet here. Давай уже вали. Сейчас договоришь, подожди. I'll hold on to this. Так, как попасть в ту комнату? Его никак. Твою налево. Вот это и не вовремя. Кажется, почитаем. Ну, не на чем волноваться. I wonder what this mystery room with no camera feed could be. A Zager safe room, perhaps? Парни, я заметил, что кое-какие камеры в метаморфозе вполне исправны, но ничего не показывают. В последний раз я эту неисправность видел у камеры в комнате между мужскими и женскими туалетами над спальнями. А я даже не знал, что там есть комната. Кто-нибудь проверьте ее. Следите за собой.
Rack. I just received an alarming message that 933W was seen leaving the library wearing one of our uniforms. He may be heading back your way to find that girl he's been crushing on. Notify me immediately if the actions of any of our agents seem in the least bit suspicious to you. А где их не фирменно следите за собой? Ой, не там. Какой я вообще не очень. My pockets are full. In pursuit of the subject. Пошёл вон. Теперь возьми это. Zero. Так. Тот слепой, глаза долбятся, не видит ни хрена. Где он вообще? Куда нужно? Паника. Так, нет. Да чё уж Sounds там. good. Давай, приходи, что там. Там дождь капает. Ой, не то. Oh no. And we're so close. There's too many of them. Howdy, partner. Ну, здорово. It is me. Да, I'm да. feeling pretty confident since I have a plan to get the girl through the library. But first, you must proceed to the I will explain there. Look for the power station waypoint. Твою налево. Ну а что такое? Так, нет, все равно. Мгм. Так, где-то у нас тут. You found me a good spot. Huh? Zero at the ready. Let me go. Жжет, конечно, жжет. He's not a threat for now.
Wanted. Well, Derringer and the Overseer got what they wanted. A trophy kill. I'm surprised they didn't drag Zager's body through the facility as a warning to all of the would-be revolutionaries. Что здесь у нас? This is an early prototype for a weapon Derringer insisted we need in Metamorphosis. With Zager dead, I'm not sure who Derringer thinks we're at war with, but he bought 5,000 of these things with money from our annual food budget. Hopefully, they are edible landmines. Пехотные. Для меня противопехотные. А. Купер, твою мать. Well, when you ask me nicely like that, Купер, нужно, чтобы ты заменил компьютер в холле общежития и быстро. Я уже в 4-й раз прошу тебя сделать это, братан. Я устал просить. Твои умники-технари, что зомби без мозгов из видеоигр? Твои умники-технари, что зомби без мозгов из видеоигр? А. the box that I keep my video game cartridges in. If I ever get my games back, I'm going to store them in a more secure fashion. Oh. As a reminder that Kickstarter is, and will forever be cool, I hang this Shovel Knight poster proudly. Классная игрушка. Derringer asked me how much money I wasted on this DFA poster. I said it was $10. I lied. Turns out it was $250 on Kickstarter. Worth every penny. The great thing about Kickstarter is that we can bring back classic games from the past. I remember playing the Shadowrun pen and paper game in my parents' basement. It was kinda fun. I hear it's much better when you play with other people. I was given this award for my loyalty to the Prizrak. Ironic, given the current circumstances. They also misspelled my name. Фотография, что нужно. Cooper, I went looking for you earlier in your little woman cave over there. I shouldn't need to tell you what I found was entirely unacceptable. You were given the added task of overseeing the surveillance monitoring program, because I thought you were man enough to handle the responsibility. However, now that I've been exposed to all that in your office, I'm forced to reevaluate my decision. This is a severe behavioral disorder, Cooper. And in its own way, as screwed up as anything Zager tried to do. I expect you to fix this lapse in judgment before I have to come back with a hammer and a trash bag. Его заставили подозвать еще раз. Ой, не туда. Даже ничего не скажет.
нас есть? Нет. И что здесь у нас? I'll take this. Батарейка. Батарейка. Может, так что-нибудь поценнее? Куда ты идешь? Ну ладно. Где достану вам отвертку? Ай, блин. I found a cassette. I should be safe here. Без палева. This is a taser model. Taser. Ой. Интересно. Что не так? Что ты не хочешь войти? Good idea. My battery was running low. 0. Welcome to my domain. Да. What would you like? 700. Lighter prisoner out patrol routes. Lower prisoner away from the trolls. Это будет поинтереснее, конечно. Come back anytime. Ну, пройди дальше. Читалки. Gentlemen, I am not going to explain this to you again. Mireille Prideaux can hem and haw all she wants, but that is not in charge of security. I am. You transfer copies of the children's fingerprints to my secure server, or you can consider yourself reassigned to the graveyard shift. We have observed you spending a great deal of time in the library recently. Perhaps I should ask the librarian about these indiscretions. Did he give you the poisoned manifesto? If not him, child, then who? Speak! I have been put here
to shepherd you. But you must accept that help, or we will both face the consequences. Ну да, конечно, забота о себе любимым важнее, чем The Prizrak ком-то waged their другом. campaign against Zager from this very room. The following conversation was recorded 2 months ago. Listen, Prizrak, calling the man a menace doesn't give him the credit he deserves. Put another team on scrubbing through the footage. I will, sir. Though so far the camera network hasn't been terribly effective. Zager's a human being, not some phantom. He casts a shadow like the rest of us. And I'm giving you more than you should need to find him. Now, should that prove too difficult for you? No, sir. I understand. Watch your step. Ничего не понятно. This email was sent more than a month ago. The precal in question, 933W, is still at large. Господа, у нас есть основания считать, что предкор, неважно, с каким-то номером сбежал из карцера, переодевшись в форму призрака. У нас есть также основания полагать, что он прячется у библиотекаря. О подозрительном поведении кого-либо из призраков немедленно докладывать мне и установите круглосуточное наблюдение за кабинетом библиотекаря. It seems the librarian has been flagged for suspicion of distributing the poisoned manifestos. I hope the girl finds him before Derringer does. Но если его, скажем так, подозревают, я думаю, уже начали работать над ним. Так. Возвращаемся. Или не нужно? Ну, нет, не нужно. Welcome to my domain. Lure Prizrak away from the trolls. Sorry to see you go. Твоя налево. Idea. We can recharge here. Чё, прям все что ли отвлеклись? Нет, тут ничего нету. Шикарно. Шикарно. Not surprisingly, the Prizrak who wrote this is no longer with us. Эй, парень, добро пожаловать в метаморфоз. Я добавил в сканер отпечатков пальцев у электростанции твоей отпечатки. Если будут неполадки, скажи мне, следи за собой. Так, что у нас здесь? The security checkpoints in this facility are always evolving.
Yesterday, PIN codes were all the rage. Today, it's fingerprint and iris scans. Tomorrow, it will be blood. Ну, не надо так вот все усугублять. This is Quinn Derringer. We've had another instance of someone screwing with the generator over at the power station. I ordered that fingerprint reader installed a week ago. I want it done today. Is that understood? Call me back when you get this. And I suggest you give me the news I want to hear. Ой. Такие мы злые. Возвращаемся, все. Ты больше не нужна. Они такие слепые, что пипец. Иди ты в баню, я ее вижу и так. You picked a good place. They won't find me in here. Без палева. Купишь все еще на месте? На месте. Ну что, да? Да. Пошли за время, что у нас там? My pockets are full. Ладно, ладно. Welcome to my domain. Так, уже было 600, да? Ну ладно. Никого. Что-то пахнет каким-то... Не буду ругаться. A Zager cassette. This looks like an old cassette tape. You may find this difficult to believe, but I am actually old enough to remember when these were popular. I remember seeing an old boombox when we ransacked one of Zager's hideouts. However, with the facility's new censorship system coming online, I suspect most of this Zager end will be suppressed. The man enjoyed his salty language, to put it mildly. Ну туда смело идем. Ой-ой-ой. Ну так, я вернулся, тут мне просто позвонили. Так. Что сделать? Вырубить?
Cooper here. Now is our... Derringer just entered the library's security check. Let's see what is going on. Я как раз об этом не говорил. Узнаем мы, что происходит уже позже, потому что уже серия идет 40 минут, и я, как обычно, забыл поставить таймер. Так что всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии.